Right. Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến Hội chứng tăng sức cản đường thở. Buổi hội thảo được tổ chức với Medisetter Vietnam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Arjun Dasgupta, chuyên gia tai mũi họng, bác sĩ phẫu thuật đầu và cổ, Bệnh viện CMRI và CK Birla, Kolkata, Ấn Độ. Bác sĩ đã có hàng chục năm công tác với nhiều trọng trách tại Anh Quốc và Ấn Độ và cũng được nhìn nhận với vai trò lãnh đạo trong việc kết nối nhiều thầy thuốc cùng ngành trong công tác nghiên cứu và điều trị. Trước khi bắt đầu, Medisetter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả và Medisetter sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc có thể gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ Dasgupta. Dear Dr. Dasgupta, thank you so much for our honor to welcome you again to our new webinar. And thank you again. And the audience is all yours. Hi. Let's talk our talk. I'm an ENT surgeon. Work in a hospital called CMRI Hospital in Kolkata. That's a part of Eastern India, the part of the India which is nearer to the Vietnam. So after India, there is Kolkata, and then you have Bangladesh, then you have Myanmar, then you have Thailand, and then you have Vietnam. So we are nearer to you than our other Indian colleagues that we have. So we are going to talk about the what is very close to my heart is something called obstructive sleep apnea. But we are going to talk about a specific part of the obstructive sleep apnea, which is called upper airway resistance syndrome. Please. Xin chào các quý vị khán giả. Tôi tên là bác sĩ Arjun Dasgupta và tôi đến từ Kolkata, Ấn Độ. Và ngày hôm nay tôi xin được trình bày về hội chứng ngưng thở khi ngủ và đặc biệt là hội chứng tăng sức cản đường thở trên. Right, I've been through. I'm one of the senior ENT. I've worked in the comprehensive ENT. We have a team which we are working for the last 16 years. I worked in England, in UK for the last for 13 years before that, and I worked in one of the tertiary apex referral central called Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, and I also have various publications. So this is in gist about me. Vâng, và lời đầu tiên khi giới thiệu về bản thân thì tôi muốn giới thiệu về đội tai mũi họng của tôi, và tôi đã làm việc trong đội này suốt 16 năm qua. Và như đã giới thiệu ở phần trình bày thì là đội tai mũi họng của bác sĩ Dasgupta đã làm việc ở rất nhiều các quốc gia, và bên cạnh đó bác sĩ đã làm việc tại Vương quốc Anh trong 13 năm, bao gồm Bệnh viện Tai mũi họng quốc gia Hoàng gia, và là chuyên gia tư vấn cao cấp về tai mũi họng và là bác sĩ phẫu thuật cơ bản về nội soi sọ não. Bác sĩ đã có nhiều công bố khác nhau trên các tạp chí trong nước và quốc tế. This is a hospital I'm working in, Calcutta Medical Research Institute, CMRI, and this is the team. This is my team that we are working in. Please. Vâng, và như trên hình thì chúng ta có thể thấy bệnh viện Kolkata và đội tai mũi họng mà bác sĩ đã làm việc trong suốt thời gian vừa qua. I just want to start about talking about Kumbhakarna. This is from the Indian mythology.
I showed this picture before. He's a giant who sleeps all the time, and to wake him up, you need to burst some crackers in front of him and sing in his way. You have to trample him with elephant and with donkeys, beat him up, and of course you have to keep a lot of food available when he wakes up, because he will be very hungry. So this is what we can compare it to obstructive sleep apnea. Vâng, và để mô phỏng cho hội chứng ngưng thở khi ngủ thì bác sĩ Dasgupta đã đưa ra một hình ảnh khá là kinh điển của Ấn Độ, đó là hình ảnh về người khổng lồ Kolkata, và trong hình đó là hình ảnh người khổng lồ Kolkata đang ngủ say, và để đánh thức và anh ta ngủ gần như là ngủ suốt, và để đánh thức được người này thì chúng ta phải tạo ra âm thanh rất là lớn, cũng như là tác động rất là bằng nhiều cách vào cơ thể để đánh thức anh ta dậy. Bên cạnh đó thì có một đống thức ăn đặt ở góc. Điều đó chứng tỏ rằng khi anh ta dậy, anh ta rất là đói và cần nhiều thức ăn. Và đây là một hình ảnh mô phỏng điển hình cho hội chứng ngưng thở khi ngủ. Thank you. So this is a basic sleep architecture where we have a REM sleep, which is the light sleep, and we have the NREM sleep. So we have many phases of it. I'm not going to go into details. So you have the S1, S2, S3, and S4, and this is how our whole night sleeps kind of looks like. So we drift in and out of deep sleep and light sleep all through the night. Vâng, và đây là cấu trúc cơ bản của một giấc ngủ thông thường. Như các bạn có thể thấy ở trên hình, đó là nó bao gồm rất nhiều pha từ S1 cho đến S4, và có một pha gọi là pha REM, đó là ngủ nông. Và xuyên suốt quá trình ngủ thì có một đặc điểm là chúng ta luôn luôn hít vào thở ra qua rất nhiều giai đoạn. So this is just an example of a sleep study that we do. So there is a various part of it, including the oxygen saturation, is SpO2, and different parts. So this is just an example. I'm not going to go into details with that. Vâng, và như trên hình thì là ví dụ về một cái sleep study, tức là cái nghiên cứu giấc ngủ, và người ta sẽ nghiên cứu vào tất cả các pha, tất cả các giai đoạn trong một giấc ngủ. What are the consequences of obstructive sleep apnea and upper airway resistance syndrome? It causes a lot of daytime fatigue and sleepiness, and it increases the risk of motor vehicle accidents, and also it decreases the work productivity. People fall asleep while they are working. Vâng, và hậu quả của khi mà giấc ngủ của chúng ta bị rối loạn thì nó sẽ gây ra hậu quả về ban ngày. Đó là thứ nhất, nó khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá mức và buồn ngủ suốt ban ngày, và điều đấy có thể dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông và làm giảm hiệu suất lao động ban ngày của chúng ta. The other daytime consequences are rare, but the people with the upper airway resistance syndrome, if they're having any surgery following sedation, anesthesia procedure, so that the anesthetist needs to know about it, because they will have a period of drowsiness and may desaturate after the surgery. Vâng, và về các hậu quả khác thì mặc dù hiếm xảy ra, tuy nhiên có một hậu quả mà các bác sĩ đặc biệt quan tâm, đó là tăng nguy cơ biến chứng sau khi dùng thuốc an thần và gây mê trong khi bệnh nhân làm các thủ thuật hay phẫu thuật, và đó là một mối quan tâm rất lớn của các bác sĩ gây mê. The long-term consequences are mostly with obstructive sleep apnea, not upper airway resistance syndrome. There are increased cardiovascular risk, hypertension, diabetes, heart attack, atrial fibrillation or cardioversion, strokes, dementia, and erectile dysfunctions. Vâng, và về hậu quả lâu dài của
OSA và URS gây ra thì nó có rất nhiều và bao gồm có điển hình là tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, các bệnh như đái tháo đường, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, dung nhĩ tái phát sau cắt đốt điện, đột quỵ, sa sút trí tuệ và rối loạn cương dương. So who are at risk? The people who are at risk for OSA are obese, fat people, the men over 40, women after the menopause, non-Caucasian race, elderly. More than 45% of the people over 65 have OSA, and the children. The children have enlarged tonsils and adenoids. Và đối tượng nguy cơ mà có thể mắc cái hội chứng tăng kháng đường thở trên là bao gồm có người béo phì, nam giới trên 40 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh, không phải là người chủng tộc da trắng, người già và trẻ em có chứng quá phát amidan. The signs of the OSA is a narrow airway. The breathing tube that we breathing through is narrow, and a thick neck, usually 16-inch in women and 17-inch in men, and sometimes swelling of the lower extremities that can also come from the legs from the obstructive sleep apnea. Vâng, và các dấu hiệu điển hình mà ta có thể thấy ở người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ OSA đó là thứ nhất đó là bệnh nhân có hẹp đường thở, thứ hai là bệnh nhân có cổ dày, thường ở trên 16 inch đối với nữ giới và trên 17 inch đối với nam giới, và thứ ba là bệnh nhân có sưng các chi dưới. The testing for OSA and upper airway resistance syndrome is in lab sleep study or ambulatory and monitoring portable studies. The people in the high risk for OSA and no other medical problems can stay at home and have this study. Sometimes it does not rule it out. That has to be said. Vâng, và đối với các test để kiểm chứng OSA thì chúng ta có nghiên cứu giấc ngủ trong phòng thí nghiệm, và bên cạnh đó chúng ta có theo dõi cấp cứu hoặc là các cái khảo sát di động được thực hiện trên những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc OSA và không có các vấn đề y tế nào khác. I'm going to skip this slide. So these are the different slides. This is the upper airway resistance slide. You see hardly there is any disturbance in the snoring or airflow, much problem. Where this is a sleep apnea side. So I'm slowly coming to the upper airway resistance syndrome. But unless we talk about sleep apnea, I can't explain you what upper airway resistance syndrome is. Upper airway resistance syndrome is a very lower version of OSA, where hardly the problems are there, but the person is suffering as much as an OSA person. So this is a slight difference. Vâng, và hai slide mà bác sĩ vừa mới skip qua ấy, là hai slide nói về cái nghiên cứu giấc ngủ của bệnh nhân mà mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, và bác sĩ có nhấn mạnh một điều đấy là hội chứng tăng sức cản đường thở trên nó là một cái phiên bản gần tương tự của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Vì vậy để hiểu rõ về hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì bác sĩ bắt buộc phải lướt qua về hội chứng tăng ngưng thở khi ngủ OSA. And again, this is another sleep study which shows the classic of OSA. I will just skip that and also this one, and I will come to the next investigation, which is called the sleep nasoendoscopy. This is what we do, trying to find out about when the person is sleeping and snoring, where exactly it needs to be done. It was discovered by Croft and Pringle in 1991. This is Mr. Croft and this is Mr. Pringle. I had the opportunity of working with them, under them rather, when I was in England. But they were the one who basically tried to find out that the patient, when the patient is snoring, where exactly he's snoring from. Is it the nose? Is it the palate? Is it the back of the tongue? That needs to be found out. Vâng, và đây là phương pháp nội soi gây ngủ bằng thuốc.
thì đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ đưa một ống nội soi qua mũi của bệnh nhân và để tìm khi mà bệnh nhân đang ngủ và tìm vị trí chính xác mà cái ngáy nó xuất hiện ở trong đường thở của bệnh nhân. Và trên hình đây là bác sĩ Croft và bác sĩ Pringle, người mà đây là hai đồng nghiệp mà bác sĩ Dasgupta đã có cơ hội được làm việc cùng trong khoảng thời gian ở Vương quốc Anh. Now we are coming to the upper airway resistance syndrome. Upper airway resistance syndrome is the increased upper airway resistance during sleep that leads to arousal and sleep fragmentation. So like a OSA person, he wakes up multiple times during the night and he doesn't have a proper sleep. But the difference with obstructive sleep apnea is it doesn't cause a partial or complete airway collapse, because that is the hallmark of obstructive sleep apnea. Well, the whole airway closes up during sleeping. But in upper airway resistance, it doesn't close up, but the resistance that the upper airway offers during sleeping is so much that the patient wakes up multiple times in the night. Vâng, và về định nghĩa của hội chứng tăng sức cản đường hô hấp trên thì đó là cái hiện tượng mà tăng sức cản của đường thở trên khi ngủ dẫn đến bệnh nhân bị đánh thức và cái giấc ngủ bị phân mảnh nhiều lần. Tuy nhiên, hội chứng này khác hội chứng ngưng thở khi ngủ ở chỗ là nó không gây xẹp một phần hoặc là hoàn toàn đường thở. So why is upper airway resistance syndrome? It has been found that it is associated with other functional somatic diseases. So the people do have other functional somatic diseases like fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, migraine headaches, irritable bowel syndrome, do have upper airway resistance syndrome as well. And they have a very Vâng, và nguyên nhân dẫn đến hội chứng tăng sức cản đường thở trên này, thứ nhất, nguyên nhân là có thể liên quan đến hội chứng rối loạn dạng cơ thể hay hội chứng rối loạn soma chức năng, bao gồm các bệnh như là đau cơ xơ hóa, hội chứng mệt mỏi mãn tính, đau nửa đầu và hội chứng ruột kích thích. There is a very strong association with insomnia. Now, it's very important because there are about 93 sleep disorders in total, and obstructive sleep apnea and upper airway resistance syndrome is only one of them. So insomnia is a completely different sleep problem, but strangely, people who have insomnia, there is a very strong association, many of them do have upper airway resistance syndrome. Và bên cạnh đó có một nguyên nhân rất quan trọng mà có thể dẫn đến hội chứng gây ra hội chứng tăng sức cản đường thở trên, đó là liên quan đến chứng mất ngủ, vì bởi vì đã có những nghiên cứu chỉ ra sự liên quan giữa hai vấn đề về sức khỏe này. So where do we find these demographics of upper airway resistance syndrome? They usually are younger than the typical OSA patients. So the OSA patient is 40 and up. Upper airway resistance syndrome is much younger. The BMI can be normal. That doesn't mean that the OSA, the patient may be fat, but the upper airway resistance syndrome may be absolutely normal, thin individuals. The women and the men are equally affected. There is no relationship that men are more than women. Vâng, và về nhân khẩu học của hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì bệnh thường xuất hiện ở những đối tượng trẻ tuổi hơn so với bệnh nhân OSA được điển hình. Bên cạnh đó, về chỉ số khối cơ thể thì đối với bệnh nhân OSA có thể thường xuất hiện ở trên các bệnh nhân béo phì. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân có hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì bệnh nhân có BMI có thể là bình thường hoặc là thấp hơn so với bệnh nhân OSA, và bên cạnh đó tỷ lệ mắc bệnh ở nam nữ là ngang nhau.
The symptoms are very similar to obstructive sleep apnea. So if you know about snoring and obstructive sleep apnea, you know about upper airway resistance syndrome. However, like all the obstructive sleep apnea patient snores because it's a hallmark. Upper airway resistance doesn't mean that it's not universal. Most of them snore, but not 100%. Have a lot of nighttime arousals. They wake up in the night. They tend to have a very superficial sleep, so they tend to wake up very easily. The patients are sleepy all over the time in the daytime, like the obstructive sleep apnea patient. They do feel sleepy throughout the day. And the fatigue, they have more fatigue rather than sleepiness in these patients. Và về triệu chứng của URS thì khá giống đối với bệnh nhân OSA, đó là bệnh nhân có triệu chứng ngáy. Tuy nhiên ở tất cả bệnh nhân OSA đều xuất hiện triệu chứng ngáy, còn ở các bệnh nhân URS thì cái triệu chứng này nó lại không phải là phổ biến. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều các triệu chứng khác tương đồng, như là bệnh nhân bị tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, giấc ngủ thường là giấc ngủ nông và bệnh nhân dễ bị đánh thức. Bệnh nhân có biểu hiện buồn ngủ như hầu hết các bệnh nhân OSA, và ở một số bệnh nhân thì cái biểu hiện mệt mỏi nó thể hiện nhiều hơn so với biểu hiện là buồn ngủ ban ngày. So what's the difference between fatigue and sleepiness? The obstructive sleep apnea patients do have a lot of fatigue, a lot of sleepiness. They fall asleep. They fall asleep in the streets. They fall asleep while watching theater, and while they're reading, while in a boring lecture. Whereas the upper airway resistance syndrome is like they have a lot of fatigue. They don't seem to be 100%. And they're characterized by physical exhaustion, and they are worse in the morning and in the evenings. Và để so sánh giữa bệnh nhân OSA và bệnh nhân URS thì bệnh nhân OSA có mệt nhiều và buồn ngủ nhiều. Còn bệnh nhân mắc hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì hầu hết là thấy mệt, và cái biểu hiện này tệ hơn nhiều vào buổi sáng và tối. This is as we are challenging the notion that the obstructive sleep apnea, upper airway resistance syndrome, and insomnia, they are unique diseases, but nothing in these natures are unique. There's a lot of overlap. So there are different studies which looked in the incidence of obstructive sleep apnea or sleep-related breathing disorders in people with insomnia, and they are fairly high as like 20 to 43%, 64%, 67%, 90%, sometimes, depending on which study we are looking at. Vâng, và trên hình là sự so sánh giữa chứng mất ngủ và hội chứng OSA như là URS thì không có gì là đặc hiệu, bởi vì có rất nhiều cái sự trùng lặp và các triệu chứng có thể xuất hiện ở cùng hai bệnh. Tuy nhiên xuất hiện với các cái tần suất khác nhau. What are the treatments of OSA and upper airway resistance syndrome? Now, the treatment is more or less the same. Is the order which we pursue the treatment is a little bit different. In obstructive sleep apnea, the gold standard treatment is positive airway pressure, or PAP, and surgery comes last. But in upper airway resistance syndrome, surgery and oral appliances finds quite a prominent place rather than other treatments. Positive airway pressure can be done, but probably trying all the other reasons out. Và trong điều trị đối với hội chứng thở khi ngủ và hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì có rất nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên đối với hội chứng ngưng thở khi ngủ thì tiêu chuẩn vàng trong điều trị đó là dùng CPAP, và phẫu thuật sẽ được ít sử dụng hơn. Còn ở trong hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì phẫu thuật được phổ biến hơn.
So this is a mandibular advancement splint. What it is, it's a mouth guard-like device. It's soft splint like a negus, or made of either soft or hard material, 1 or 2 piece design. And what it does, it just while you wear it in the night, it pulls your jaw slightly forward, and that makes the difference. And that is one of the first line of treatment in upper airway resistance syndrome. Vâng, và đây là hình ảnh của một cái khung đẩy hàm dưới, và nó giống như là một cái thiết bị hỗ trợ răng miệng, và khít với cả, nó được thiết kế khít với cả hàm trên và hàm dưới. Trong đó nó làm cho hàm dưới có xu hướng đẩy ra về phía trước, và về thiết kế thì nó có thể được thiết kế bởi vật liệu cứng hoặc mềm, 1 mảnh hoặc là 2 mảnh. Và cái việc duy trì cái thiết bị này nó là điều cần thiết. Okay, you already spoken about it. What are the surgeries that we can do to take care of upper airway resistance syndrome or sleep apnea? The surgeries remain the same. So there is an increased resistance from the upper airway, and in obstructive sleep apnea, there is a complete collapse. So we need to find out where the resistance is coming from. So it can be the nose, we can do a nasal surgery. It can be the tonsil or adenoids, where we can do the adenotonsillectomy. If it is a palatal flutter, we can do some palatal surgery. If it is a tongue base, we can do some tongue base surgeries. If the whole mouth is deformed, we can break the maxilla and bring it forward. We can suspend the hyoid to elevate the tongue base. And last but not the least, there is tracheostomy. If the person is obese, we can do a bariatric surgery. And of course, we can mix and match all of these surgeries together. Vâng, và về các phương pháp phẫu thuật cho hội chứng tăng sức cản đường thở trên, có rất nhiều các phương pháp phẫu thuật, và chúng ta sẽ đi trình tự từ trên xuống dưới theo vị trí mà gây hẹp. Ví dụ như là ở phía trên, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ mũi trong phẫu thuật mũi, và đi xuống phần amidan trong phẫu thuật cắt amidan, và đến vòm họng, lưỡi, xương hàm trên trong phẫu thuật cắt xương hàm trên, và đi xuống dần thì là phẫu thuật treo xương móng và mở khí quản. Bên cạnh đó chúng ta cũng có các phương pháp khác, như là phương pháp phẫu thuật giảm cân, và cuối cùng là phẫu thuật đa cấp độ, và chúng ta có thể mix các phương pháp trên lại với nhau. So the nasal surgeries for a simple snorer, these are mostly short-term improvements, and if there is a huge nasal issues, we can correct that. There have been numerous studies. It does, however, improve the symptoms, excessive daytime somnolence. They kind of improves a lot with the nasal surgery. The people with the blocked nose, they do really suffer, and that can be changed. However, there is not much change in the AHI or the amount of sleep apnea. So for sleep apnea, definitely we have to consider it. For upper airway resistance syndrome, if there is a nasal blockage, it is highly recommended. And to correct the nasal pathology, if not anything, it will improve the CPAP compliance and efficacy. Và trong phẫu thuật mũi thì phẫu thuật này được dùng cho những bệnh nhân mà có chứng ngủ ngáy đơn thuần, và nó giúp cải thiện ngắn hạn. Đã có rất nhiều nghiên cứu thực hiện về phẫu thuật này, và bằng chứng cho thấy là nó cải thiện hô hấp, trong cải thiện hô hấp và trong hội chứng TRqədC, và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên nó không làm thay đổi nhiều chỉ số AHI, và bên cạnh đó thì nó giúp sửa đổi cái bệnh lý về mũi và cải thiện đáp ứng và hiệu quả của CPAP. Adenotonsillectomy, it's pediatric tonsils and adenoids, or only adenoid, only tonsil, depending on which one is going on.
This is a very old surgery, and from 1988, different studies have been shown that even with the long term, it definitely helps in the children. With the adult, there is fewer studies. The effect of tonsillectomy on severe obstructive sleep apnea is definitely helps. Vâng, và tiếp theo là phương pháp nạo VA, và chúng ta có thể thực hiện nạo VA vòm hoặc là VA khẩu cái hoặc là cả hai, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Và phương pháp này có vai trò rất lớn đối với các bệnh nhi và nó được thực hiện trên rất nhiều bệnh nhi. Tuy nhiên ở người lớn thì có ít nghiên cứu thực hiện về phương pháp này hơn. There is also called something called tonsillotomy. Tonsillotomy is basically reducing the volume of the tonsil. You shrink them without taking the tonsil out. Because if the patient is having a lot of infection, then you can take the tonsil out. But we are not doing the operation just to remove the source of infection. We are doing it to shrink the lining. So we can use the radio frequency, and we can expect a 50 to 75 reduction in volume. It's a very safe procedure. It's minimally invasive, but it is expensive because of the technology that is used. Vâng, và đối với phương pháp cắt amidan khẩu cái thì phương pháp này chúng ta sẽ dùng nhiệt sóng cao tần, và sử dụng phương pháp này khi mà cái amidan khẩu cái của bệnh nhân bị phì đại quá mức, và nó có thể làm giảm từ 50 đến 75% kích thước. Quy trình phẫu thuật này an toàn và mức độ xâm lấn là tối thiểu, tuy nhiên thì chi phí lại cao do cái công nghệ được sử dụng. Sorry, I'm getting some in here. Hi. We are talking about palatal surgeries. In palatal surgeries, there is a different kind of palatal surgery. So the palate, we can change it, we can stiffen it up, we can shrink it, cut it. So there is a minimum palatal surgery where there is absolutely no anatomical change. We don't change the shape at all. So we can do a scarring, we can do stiffening, we can put implants in there, or we can do some major cutting around with this, which is radical and laser and diathermy, to change the shape of the palate, and it heals by scarring up, and that may cause the stiffening so it doesn't vibrate anymore. Vâng, và đối với phẫu thuật khẩu cái thì chúng ta có hai loại phẫu thuật. Thứ nhất là phẫu thuật gọi là tiểu phẫu, và nó không làm hoặc thay đổi giải phẫu, hoặc là làm thay đổi giải phẫu rất ít, như là các phương pháp được trình bày trên slide. Và phương pháp thứ hai đó là gọi là đại phẫu, thì nó làm thay đổi giải phẫu, ví dụ như là phẫu thuật chỉnh hình lưỡi gà vòm họng, lưỡi gà khẩu cái họng, đấy là radical UPPP, và chỉnh hình khẩu cái bằng laser. So the no change in palatal shape, we can do an injection snoroplasty. So we can inject some sclerosant inside the palate to stiffen them up. We can use a radio frequency. It's a small probe like a needle. We put it in and press a button, and it stiffens up. We also call something called a pillar implant. It comes in a preloaded in an injection. We pass the needle inside the palate and let's release it. And it stays there and causes a lot of scarring, but none of them changes the shape of the palate. Và các phương pháp làm không thay đổi giải phẫu của khẩu cái thì bao gồm có tiêm snoroplasty, sử dụng sóng cao tần, và cấy ghép pillar, cái ghép trụ. Thank you. When we try to change the anatomy of the palate, we need to determine how much palate to resect, because if we take off too much of the palate, if we cut it out, there will be other problems. There may be some problem in speaking, problem in eating,
problem in specific some words like na, kha, gha, this kind of word, which is common in Arabic or German. So that needs to be determined and maintain the normal speech. It can be done with laser or coblation or cold steel, depending on what we are trying to do. Và với cái phương pháp mà làm thay đổi giải phẫu của khẩu cái thì chúng ta cần phải quan tâm, điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đấy là diện tích cắt bỏ, và chúng ta tránh cắt bỏ quá mức mô khẩu cái mềm vì nó dẫn đến ảnh hưởng đến một số chức năng của bệnh nhân như là nói, ăn hoặc là phát âm một số từ ngữ đặc biệt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải để ý việc duy trì giọng nói bình thường và tránh trào ngược qua mũi. Về thực hiện phương pháp này thì chúng ta có thể thực hiện bằng dao phẫu thuật, hoặc là bằng đốt điện, hoặc là bằng laser. This is one of the earliest surgeries that we do a radical. So we basically remove everything from here to there. We won't do that many problem anymore, because one of the main reasons is if you do that, you can't give the patient CPAP, because air will leak through here. So if air leaks, then you don't get the seal and you can't use a CPAP machine. Vâng, và đối với phương pháp chỉnh hình lưỡi gà, khẩu cái, vòng họng thì đây là một phương pháp mà chúng ta sẽ thực hiện một diện tích cắt rất là lớn như trên hình, và nó là một cái phẫu thuật mà khá là đau, gây hẹp vòng họng, kém trưng lực cơ hầu họng, và nó cũng gây ra một số vấn đề về đối với bệnh nhân mà sử dụng CPAP. This is a typical UPPP. It can be used for a simple snorer, and it has got a success rate of 45 to 80%, depending on what you're looking for. For OSA, it has got a 30 to 70% success rate. Long-term results are there. There are different studies with different outcome measures. However, there are some complications, which is pain, and you really need to assess the patient fully before you undertake these surgeries. Và với phương pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng đối với những bệnh nhân có chứng ngáy đơn thuần, và nó mang lại tỷ lệ thành công là khoảng từ 45 đến 80%. Đối với bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ thì tỷ lệ thành công là khoảng từ 30 đến 70%. Tuy nhiên chúng ta cần phải cân nhắc về hiệu quả lâu dài của nó cũng như về biến chứng. Một trong những biến chứng đó là đau. Bệnh nhân như đã nói thì là phẫu thuật này là phẫu thuật rất là đau đớn, và đối với những nghiên cứu khác nhau thì cho kết quả về hiệu quả của phương pháp này là khác nhau, và nó cũng mang lại vấn đề với việc sử dụng CPAP trong tương lai đối với bệnh nhân. This is a laser palatoplasty. There are about 24 different techniques. It was devised by Kamami in 1986. It started in the USA in 1992, and Royal National Throat Note EN Hospital started in 1993. Kotisha developed a single stage procedure. AOHNS in 1997 said the LAUP is very effective, and 2000 Standard of Practice Committee of American Association of Sleep Medicine LAUP for OSA is debatable. Vâng, và đối với phương pháp chỉnh hình khẩu cái bằng laser, tức là ta mở rộng cái đường thở bằng chỉnh hình qua laser, thì phương pháp này đã được thực hiện trên nhiều nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên kết quả thì khá là mâu thuẫn. Đối với nghiên cứu năm 1997 thì cho thấy phương pháp này là hiệu quả. Tuy nhiên tại đồng thuận AAO HNS năm 2000 thì cái hiệu quả của phương pháp này đối với bệnh nhân OSA là còn đang gây tranh cãi. This is a snapshot of the surgery going on. So this is the uvula. This is the palate. We do it under microscope. This is a microscope view. We need to measure it exactly, take specific measurements, and that amount you need to chop off with a laser.
Và đây là một cái hình ảnh cắt ra từ video phẫu thuật chỉnh hình khẩu cái bằng laser. Và như trên hình ta thấy ở ngay chính giữa là lưỡi gà. Và phương pháp này dùng ống nội soi để đánh dấu vị trí mà ta sẽ cắt, sau đó thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ diện bằng laser. And this is how the patient looks like after about 6 weeks post-surgery. You can see the scars are healing well on the both sides, and the part of the uvula is chopped off. Và đây là hình ảnh hậu phẫu của bệnh nhân sau 6 tuần. Chúng ta có thể thấy là ở hai bên vòm họng là có hai cái đường sẹo trắng, là đấy chính là cái đường phẫu thuật, và lưỡi gà của bệnh nhân đã được cắt đi một phần. So there are different techniques, as we mentioned. There is Kolkata technique, there are results short term, there is long term, and oropharyngeal surgeries. These are the different studies which talk about these techniques, because this is a very important surgical procedure for OSA, snoring, and upper airway resistance syndrome. Và với phương pháp này thì đã có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau được thực hiện, bởi vì nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với bệnh nhân OSA, bệnh nhân ngáy đơn thuần, cũng như là bệnh nhân có hội chứng tăng sức cản đường thể trên. LAP is a very painful procedure. Let's not debate about it. It causes pain. Excellent short-term result in selected patients. Long-term results are satisfactory in about 55%. There is, however, a role of revision LAUP, because as time goes by, the muscle gets lax or the patient gains weight. There is a role of radio frequency, and have to think about implants as well. Và kết quả của những nghiên cứu trên thì cho thấy một số vấn đề, đó là thứ nhất, đây là một cái phương pháp phẫu thuật mà gây đau đớn. Thứ hai là kết quả ngắn hạn thì xuất sắc trên những bệnh nhân mà được chọn lựa cẩn thận. Và thứ ba là kết quả dài hạn thì đạt 55% hài lòng. Bên cạnh đó ta cũng cần phải cân nhắc cái vai trò của sự sửa đổi phẫu thuật, cũng như là vai trò của RFITT, và cuối cùng là vai trò của cấy ghép. So this is a radio frequency that can be done. It can be done somnoplasty, it can be done with scoblation, it can be done with Ceylon. So as you can see, we fix up different point and we put the probe in and we just let it fry it up. So it becomes tighter after healing. Trên đây là những phương pháp cắt bỏ nhiệt bằng sóng cao tần được sử dụng. Chúng ta có thể dùng somnoplasty, scoblation, là cắt nhiệt có kiểm soát, và phương pháp Ceylon. This is a Ceylon radio frequency application. We give 10 application, 4 median, so 4 in the midline, 6 lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, about 10 watts, 60 joule. Or you can give about 8 application to 8 watt, 80 joules, like 1, 2, 3, 4, 5, like you map it up and do it. Và trên hình là các thông số về quy trình phẫu thuật cắt nhiệt bằng sóng cao tần Ceylon, và các thông số như là 4 median, 10 application và 10 watt. This is just how the probe goes in. So you particularly find a point and it goes through the needle goes in, and you just fire it up, and it fixes the whole area, which stiffens up slowly. Và trên đây là hình ảnh mô phỏng về cái quy trình cắt bỏ bằng sóng cao tần. It can be done to the soft palate, it can be done to the tongue base, and soft palate and tongue base simultaneously, and multiple treatment sessions are needed, like once, twice, thrice, and it can be combined with the pillar implant procedures. Và đối với phương pháp này thì chúng ta thực hiện đối với khu vực mô khẩu cái mềm, có thể là kẽ hoặc là đường cắt ngang, thực hiện ở đối với gốc lưỡi.
hoặc là có thể thực hiện đồng thời vùng mô khẩu cái mềm và gốc lưỡi. Bên cạnh đó, cái phương pháp này cũng cần nhiều buổi điều trị và có thể kết hợp với cấy trụ. Tongue-based resection, we don't have a huge number, but it's got about 25% to 75%. That's a huge variation, depending on which study you are looking up. Not much old long-term follow-up. Và phương pháp tiếp theo đó là phương pháp giảm kích thước gốc lưỡi. Thì đối với phương pháp này chúng ta không thực hiện nó nhiều. Tuy nhiên tỷ lệ thành công trên những bệnh nhân thực hiện nó rơi vào khoảng tầm từ 25 đến 75%, một con số khá là dao động. Và phương pháp này thì có một đặc điểm là không cần phải theo dõi dài hạn, khoảng dưới 18 tháng. This is the next step. Not much with upper airway resistance syndrome, but if the tongue is the main organ which is falling back, then we can use this hyoid suspension. As you can see, we fix it with a wire from the mandible to the hyoid, and we use this wire to tighten it. It's a very simple procedure. With a one single incision in the neck, it can be done, and it is effective if in the sleep nasal endoscopy the tongue base is the main involved. Và trên đây là phẫu thuật treo xương móng. Thì như trên hình minh họa thì chúng ta có thể thấy là xương móng được treo vào xương hàm dưới thông qua một cái vết cắt rất nhỏ ở trên cổ. And the last but and the most aggressive of the surgery is maxillomandibular advancement, which can be done as the last resort. People with the skeleton problems, and it can be done. And this is very effective. It is the most successful surgery. But as you can understand, it's a very, very severe surgery for it, aggressive surgery. And it's invasive, it's got complication, and it can be done with AHI of 72 to 80 for them. There are different studies where you basically break the mandible and pull the jaw and the mandible forward to cause the disturbance in story. Và phương pháp phẫu thuật tiếp theo đó là phương pháp phẫu thuật nâng hàm trên MMA. Đây là một phương pháp mang lại hiệu quả rất lớn cho các bệnh nhân OSA sau mở khí quản. Tuy nhiên đây là một phương pháp phải nói là xâm lấn rất nhiều và nó có nhiều biến chứng và có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện về phương pháp này. And of course there can be combination of all these surgeries. So Stanford has two-phase thing. That the first phase you do septoplasty and a palate and a little bit of tongue. In a phase 2 you do middle meatal antrostomy, whereas Germany's Mannheim you do a single stage, the septum, palate, tongue and hyoid suspension. Royal National Throat Nose and Ear Hospital, if it is a grade 3 and A&E, then you do a laser assisted uvulopalatoplasty of the palate, and you do radio frequency tongue base to the tongue base. Và đối với cuối cùng là đối với phẫu thuật đa cấp độ thì ở Stanford thì người ta ở mỗi nơi họ lại thực hiện theo, các bác sĩ lại thực hiện theo các cách khác nhau. Ví dụ như ở Stanford thì chia ra làm 2 pha. Tuy nhiên ở Đức, ở Mannheim thì chỉ có đơn pha. Ở một số nơi khác thì sử dụng kết hợp giữa LAUP và RFTA. At last, we have come to the robotic system, because if the tongue base is involved, it's very difficult to work in the base of the tongue because our hands doesn't reach there, and that's where the robot comes in. And the problem is there is some restriction still, and there's a lack of depth perception because it's a 2D, two-dimensional screen that you're looking at. And there are some tremor and imprecision. These are the problems that can happen. Đối với phương pháp đối với phẫu thuật có sự hỗ trợ của hệ thống robot điều khiển từ xa thì phương pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, và nó khắc phục được nhược điểm của các kỹ thuật nội soi thông thường như là hạn chế không gian cử động
và thiếu nhận thức về chiều sâu do phẫu thuật viên chỉ được quan sát trên màn hình 2D. Bên cạnh đó nó sử dụng công nghệ haptic, công nghệ cảm ứng và hạn chế được cái sự run và không chính xác trong quá trình thao tác. This is some picture from robotic tongue-based resection, especially the epiglottis. Yeah, I will just skip it. Đây là okay. Sure. Last, we come to something called CPAP. CPAP is the gold standard for treatment of obstructive sleep apnea, or PAP, or positive airway pressure, where you blow some air through here to help the whole of the to balloon out and the obstruction to go away. But in upper airway resistance syndrome, because it's not an obstructive sleep apnea and there is no complete collapse, it may cause more problem, and the people may find it very suffocating, the CPAP machines. Và cuối cùng là phương pháp CPAP. Mặc dù đối với bệnh nhân OSA đây là tiêu chuẩn vàng trong điều trị, tuy nhiên thì đối với bệnh nhân có hội chứng tăng sức cản đường thở trên thì phương pháp này là phương pháp mà chúng ta sẽ đi tới cuối cùng, do cái đường thở, do đặc điểm bệnh học của hội chứng tăng sức cản đường thở trên có một chút khác so với OSA. Vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề nguyên nhân trước, nếu không giải quyết được thì chúng ta sẽ sử dụng đến phương pháp CPAP này. It's one of the most efficacious option in obstructive, if the obstructive sleep apnea is involved, not in upper airway resistance syndrome. It's one of the also most commonly prescribed as well. People prescribe it right and left. It acts as a pneumatic splint. It blows in air and it preventing the airway collapse. It immediately improves the sleep apnea, improves the quality of life of daytime sleepiness, improves blood pressure, and also the glycemic control of the patient who have diabetes. Và phương pháp này mang lại một số hiệu quả, đó là nó giúp cải thiện giấc ngủ và ngay lập tức cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện sự kiểm soát tăng huyết áp và cũng như là cải thiện sự kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Và phương pháp CPAP này hoạt động như một cái nẹp khí cố định đường thở trên và ngăn chặn sự xẹp đường thở khi ngủ của bệnh nhân, và nó làm lựa chọn rất là hiệu quả. CPAP needs a prescription. A fixed pressure is prescribed after the titration. The patient needs to sleep with the CPAP on, and there is also something called automatic CPAPs, which you can put in, and it calibrates itself and then gives the pressure. You don't need a titration process for that. Với một số cái tiêu chuẩn đối với CPAP là quy định thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ áp một cái áp suất cố định được quy định theo chuẩn độ trong quá trình theo dõi qua đêm hoặc là qua thử nghiệm CPAP tự động. CPAP pressure depending on the severity of the OSA, the body position, the weight, or the sleep stage. N2 and REM sleep requires higher pressure. Về cài đặt áp suất của CPAP thì là nó phụ thuộc vào mức độ nặng của OSA, tư thế của bệnh nhân, cân nặng và cũng như là giai đoạn giấc ngủ. Đối với giai pha N2 và REM thì yêu cầu áp lực cao nhất. Auto CPAP is for high pressure intolerance. For OSA, it is concentrated by sleep stage 2 or position. So we are now more or less coming to the auto CPAP mostly. It has got sensors, so it kind of senses how much pressure it needs to open it up, and it adjusts itself. Đối với CPAP tự động hay còn gọi là APAP thì phương pháp này được dùng cho những bệnh nhân không dung nạp áp suất cao và bệnh nhân OSA được tập trung bởi giai đoạn ngủ và theo tư thế nằm ngửa. Certain APAP devices may be initiated and used in the self-adjusting mode for an unattended treatment of patient with moderate to severe OSA without significant comorbidity.
So basically, it's come to the stage. These are all automated. These have got small computer chips. You can fix the CPAP and forget about it. Và theo như báo cáo của American Academy of Sleep Medicine thì một số thiết bị APAP nhất định có thể được khởi động và sử dụng ở chế độ tự điều chỉnh để điều trị mà không cần giám sát bệnh nhân OSA trung bình đến nặng, không có bệnh lý đi kèm đáng kể. CPAP is a continuous positive airway pressure. BiPAP it changes the pressure during inspiration and expiration. BiPAP is very needed in people who are ventilated in ICU, but in obstructive sleep apnea, it doesn't offer any advantages over CPAP. In fact, it will probably be much more expensive than CPAP. BiPAP là một phương pháp mà trong đó áp suất khí thở vào và ra khác nhau. Nó được sử dụng nhiều cho bệnh nhân OSA, tuy nhiên thì không mang lại lợi thế đáng kể so với CPAP. Và nó dùng cho bệnh nhân cần CPAP áp lực cao trên 15 cm nước, và dùng cho bệnh nhân không dung nạp CPAP do cảm nhận sự khó khăn khi thở ra. Bệnh nhân CPAP, bệnh nhân OSA và OHS hoặc là COPD. Nasal masks are the standard of care. There are something nasal insert or nasal pillows or nasal oral full mask, which should be last one to be used. These are the masks for this machine CPAP. Và đối với các loại mặt nạ thì cái loại mặt nạ tiêu chuẩn nhất được dùng trong chăm sóc đó là nasal mask, là mặt nạ mũi. What are the adjunct therapies? In fact, they should be talked about in the very beginning, that these are the things that improves the treatment success rate in all the patients. The weight loss should be advised for all the patients, including all the obese patients. And if none of them work, you should refer the patient for bariatric surgery, where you do you kind of clip the stomach so the patient can eat only in a small amounts and loses weight rapidly. Các liệu pháp hỗ trợ thì bao gồm có khuyến nghị bệnh nhân giảm cân, và đây là cái khuyến nghị mà được dùng cho gần như là hầu hết tất cả các bệnh nhân có béo phì, bệnh nhân OSA có béo phì. Và bên cạnh đó, nếu như bệnh nhân cái sự tự giảm cân của bệnh nhân không hiệu quả thì chúng ta có thể cung cấp một phương pháp phẫu thuật, đó là phương pháp phẫu thuật cắt bớt dạ dày để giúp giảm cân. Thì cái phương pháp này cung cấp giải pháp cho khoảng 40% bệnh nhân OSA. Exercise is a must. Avoidance of alcohol and sedatives before bedtime is a must to all the patients with upper airway resistance syndrome and obstructive sleep apnea. Bên cạnh đó thì tập thể dục cũng là một biện pháp mà liên quan đến lối sống dành cho bệnh nhân OSA, và bệnh nhân được khuyến nghị tập thể dục và lối sống tĩnh tại. Positional therapy is for purely supine apnea. Sometimes the wife sews a tennis ball in the back of the pajama pocket, and there are some commercially available devices, and it has been shown to show some effectiveness. So basically what happens is, if you lie down on your back, it pinches on your back and you immediately lie on the side and your airway opens up again. Và đối với liệu pháp tư thế thì liệu pháp này được sử dụng cho những bệnh nhân có chứng ngưng thở, có chứng ngưng thở khi ngủ đơn thuần, khi nằm ngửa. Và liệu pháp này về bản chất đó là hỗ trợ cái tư thế của bệnh nhân bằng cách mà mình có thể đặt cái quả bóng đặt quả bóng tennis ở đằng sau túi áo ngủ, hoặc là dùng các cái thiết bị có sẵn trên thị trường để mình ngăn chặn hạn chế cái tư thế nằm ngửa khi ngủ của bệnh nhân. There is a new 3 FDA approved devices, which are nasal expiratory PAP devices, oral pressure therapy, and electrical stimulation. These are all just been given permission by the FDA.
Hiện nay có 3 liệu pháp mới được FDA chấp nhận trong điều trị hội chứng tăng sức cản đường thở trên. Đó là IPAP đường mũi, liệu pháp áp lực đường miệng OPT và kích thích điện. This is a nasal expiratory device. This is just wore in the this is for mild obstructive sleep apnea and UARS. So you just wear in the nose and it offers a resistance, and it may help in mild cases only. Và đầu tiên là về phương pháp sử dụng thiết bị IPAP, tức là thiết bị IPAP được thở ra đường mũi. Thì với phương pháp này thì ta thường chỉ sử dụng cho bệnh nhân nhẹ, và cái thiết bị này chỉ đơn thuần là đeo vào mũi và nó điều chỉnh cái dòng thở ra bằng cái van kháng dòng một chiều. This is again a suction. You put it in and apply a suction. It pulls the tongue out a little bit, and it's very uncomfortable, but it works. Again, for mild OSA only and upper airway resistance syndrome. Vâng, và một liệu pháp khác mà được dùng cho bệnh nhân OSA nhẹ, đó là liệu pháp hút áp lực đường miệng. Và đối với liệu pháp này thì ta sẽ dùng áp suất hút nhẹ nhàng đường miệng đủ để di chuyển khẩu cái mềm và lưỡi đưa ra phía trước trên để hạn chế gây xẹp đường thở. This is the new pacemakers that have come in. It's electrical stimulation. It's a hypoglossal nerve stimulation. They put the pacemakers like any other pacemakers, and it just stimulates the muscles of inspiration during expiration only. So during inspiration they are relaxed, during expiration they are tightened, so builds up a resistance. Và với liệu pháp kích thích điện thì chúng ta dùng nó để kích thích cơ hô hấp. It's promising in moderate and severe OSA. It's used in the selected patient, and the long-term efficacy we have to see, but these are coming in huge numbers. We will all see one in the next few years. Và đối với phương pháp này thì đây là một phương pháp hứa hẹn cho các bệnh nhân OSA trung bình đến nặng mà không có béo phì, và nó được thực hiện trên các bệnh nhân có chọn lọc. Thank you. Any questions? Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe buổi thuyết trình của bác sĩ Dasgupta, và sau đây là đến phần Q&A, và ban tổ chức sẽ đọc các câu hỏi đến từ phía các quý khán thính giả. Dear Dr. Dasgupta, and thank you so much for your presentation. And now we will move to the Q&A part, and Sure. I will read the question from our audience. Sure. There's some question in the chat box, but I don't understand them. You have to translate it for me. Oh yes, I see the question. And the first question from our audience is, hi doctor, then is there any side effect of long-term CPAP usage?
Câu Yes. hỏi từ The most important side effects of CPAP that has been documented is non-compliance. So basically, the patient does not use the CPAP. The CPAP should be used for every night, all the night, for rest of life. If you don't do that, there is no point in having a CPAP. Thank you, doctor. And câu hỏi đến từ khán giả của chúng ta đó là có liệu việc dùng CPAP lâu năm thì có ảnh hưởng gì không? Và câu trả lời đến từ bác sĩ đó là có. Và cái tác dụng phụ này nó gây ra chủ yếu là đến từ bệnh nhân mà không tuân thủ CPAP, bởi vì liệu pháp CPAP này yêu cầu bệnh nhân phải sử dụng mỗi đêm, và đối với bệnh nhân mà không tuân thủ được điều trị thì cái việc dùng CPAP nó giảm hiệu quả rất nhiều. In some of the studies, it has been found that up to 45% to up to 70 to 80% of patients do not use the CPAP regularly, and that if that is so, then the treatment is not working at all. Vâng, và theo như tài liệu nghiên cứu mà bác sĩ đã cung cấp thì là khoảng 45 đến 65% bệnh nhân không tuân thủ liệu pháp CPAP, và nó gây ra cái sự giảm hiệu quả rất nhiều của phương pháp này. Thank you, doctor, for your answer. Now I will read the second question. Is there any reason why BiPAP does not bring benefits to sleep apnea patient compared to the method like APAP or CPAP? Okay. CPAP is the gold standard treatment for sleep apnea because it gives a continuous positive airway pressure. BiPAP usually is a non-invasive form of ventilation. The people who have problem breathing or especially in the ICCU or the critical care, cardiac care units, we find BiPAP. But as far as the obstructive sleep apnea is concerned, you need to give a continuous nasal airway flow to that. It's not that BiPAP is not indicated. You can use BiPAP, but BiPAPs are significantly more expensive than CPAP. So when the CPAP is failing, just don't think like in cardiac care units or ICU or HDU that you can just give BiPAP and that will solve the problem. It won't, because the problem lies somewhere else. Thank you, doctor, for your answer. And now I will translate for our audience. Và câu hỏi đến từ khán giả của chúng ta đó là tại sao BiPAP không mang lại lợi ích cho bệnh nhân ngưng thở khi ngủ so với các liệu pháp khác như là APAP hoặc CPAP? Thì câu trả lời đến từ bác sĩ đó là tiêu chuẩn vàng trong điều trị OSA là CPAP, và BiPAP mặc dù là một phương pháp không xâm lấn và được dùng khá là thường xuyên đối với bệnh nhân không cần phải chăm sóc đặc biệt như là chăm sóc ICU. Tuy nhiên thì nó không mang lại hiệu quả bằng CPAP, bởi vì thứ nhất bởi vì CPAP sẽ duy trì cái áp lực thở liên tục, mà điều đó BiPAP thực hiện không hiệu quả bằng, và bên cạnh đó BiPAP là một phương pháp mà đắt tiền hơn so với CPAP. And the first question is what is the success rate from LAUP surgery? I'm sorry. And the first question is, as you mentioned, the success rate from LAUP surgery is not very high, which is about 55%. And therefore, I would like to ask about the risk of LAUP and the factor that would predict the failure with
with the contradicate of LAUP. Contradiction of LAUP. Yes. Yeah. LAUP success rate varies from different studies. In some studies, they are as low as 35%. In some studies, they are as high as 90%. It depends on which study you are looking at. Now, when LAUP came in, it was used irrespectively in all the cases. Like a person snores and you do a LAUP on them. That's how the success rate of LAUP has gone down drastically. What we say for our studies, that the studies we did, the success rate was as high as 70 to 80%. What is the secret of making the LAUP a success? You need to do a sleep nasendoscopy or drug-induced sleep endoscopy called DICE, trying to find out how much is the palatal flutter. And especially where the palate is fluttering, how much is the lateral walls collapsing in. If you choose your patients correctly, they will work for you. If you don't choose your patient, and any patient who snores and you do a palatal procedure on them, it's going to fail. It's going to let you down. Okay, thank you for your answer. And I will translate for our audience. Vâng, và với câu hỏi đến từ khán giả đó là như bác sĩ đã trình bày thì tỷ lệ thành công của LAUP là không cao và chỉ rơi vào khoảng 55% bệnh nhân hài lòng với kết quả. Vì vậy tôi muốn hỏi về các rủi ro của phẫu thuật và đồng thời có yếu tố nào để dự đoán sự thất bại hoặc chống chỉ định cho LAUP trên bệnh nhân không? Thì câu trả lời đến từ bác sĩ đó là chúng ta thường sử dụng cái phương pháp LAUP này đối với bệnh nhân, đa phần là đối với bệnh nhân ngáy đơn thuần, và có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và cái tỷ lệ thành công là dao động rất nhiều. Có những nghiên cứu thì tỷ lệ thành công nó chỉ rơi vào khoảng 55%, tuy nhiên có một số nghiên cứu thì tỷ lệ thành công lại cao hơn thế rất nhiều, có thể lên đến 95%. Và chìa khóa ở đây, key point ở đây đó là trong cái quá trình mà nội soi thực hiện cắt bằng laser thì quan trọng đó là ta phải tìm được chính xác cái vị trí phần mô mềm bị xẹp và loại bỏ được chính xác vị trí đó, và đó chính là yếu tố để quyết định cái sự thành công của phương pháp phẫu thuật này. And the next question is, could the OSA increase the risk of stroke because of an increased risk of atrial fibrillation? OSA is a multi-system disease like diabetes, hypertension, thyroid, and it affects all the systems of the body, including the heart. It definitely increases the chance of heart attack and stroke, cardiac arrest and stroke by about 6 to 8 times. I mean, 6 to 8 times of the normal individual. So yes, atrial fibrillation is one of the reasons it can be caused by OSA as well. Okay. Thank you. Và câu hỏi đến từ khán giả đó là liệu rằng cơ chế của OSA có làm gia tăng nguy cơ đột quỵ do tăng nguy cơ rung nhĩ hay không? Thì câu trả lời từ bác sĩ đó là OSA cũng là một bệnh hệ thống như là bệnh đái tháo đường hay là bệnh tăng huyết áp, và nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nói chung, trong đó có đột quỵ và rung nhĩ vào khoảng 4 đến 6 lần. And the last question is, when do we need to interfere for the sleep apnea, and when do we need to treatment for sleep apnea, especially for children?
the children's sleep apnea is very different from the adults. For adults, the sleep apnea, the obstruction and the snoring causes sleep disturbance, and the person sleeps throughout the day. The patient is sleepy throughout the day. For the children, it happens just the opposite. The children are hyperactive. They run around, they feel more energetic, they break this thing, that thing, and many of these children are diagnosed as ADHD or attention deficit hyperactivity disorder and given specific drugs. But if somebody has listened to the history, and if they complain of snoring in the night loudly and very hyperactive during the day, then it is an obstructive sleep apnea. You look at the adenoids and tonsil. If they are enlarged, remove them. The child will improve dramatically. Yeah. Thank you for your answer. Và câu hỏi đến từ khán giả đó là chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em thì làm thế nào để có thể biết được và khi nào thì cần can thiệp. Thì câu trả lời từ bác sĩ đó là đối với chứng ngưng thở khi ngủ ở người lớn thì chúng ta có thể nhìn thấy các biểu hiện rất là rõ rệt, ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi và buồn ngủ cả ngày. Tuy nhiên thì đối với trẻ em, cái biểu hiện nó lại ngược lại. Bệnh nhân có thể có tăng động và một số bệnh nhân sẽ được chẩn đoán hội chứng ADHD. Và đối với một bệnh nhân mà đến với chúng ta với những cái biểu hiện như là ngáy to và có tăng động nhiều vào ban ngày thì chúng ta nên xem xét về hội chứng. Chúng ta nên xem xét hội chứng ngưng thở khi ngủ của trẻ bằng cách đơn giản nhất là chúng ta có thể nhìn vào amidan của bệnh nhân. Nếu như mà amidan của bệnh nhân có dấu hiệu phì đại thì chúng ta có thể cắt bỏ làm giảm kích thước của nó. And that is the last question of our Oh, thank you. Yes, presentation. And thank you for your informative answer for our audience. And now I will ending our presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Can I leave? Yes, Dr. Dasgupta, you may leave. Thank you very much for a very informative session. Much appreciated. Oh, thank you very much. It was my pleasure. Thank you. Bye-bye. Vì thời gian của buổi hội thảo có hạn, vậy nên là nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi dành cho diễn giả thì xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại đường link health@medisetter.com. Và xin cảm ơn các bác sĩ, các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các hội thảo tương tự, các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medisetter link để ở phần chat. Và trên màn hình hiện tại là bảng khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Trên bảng khảo sát sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ vui lòng trả lời câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 đến 5. Medisetter mong muốn có thể đem tới các trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào buổi hội thảo sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác sĩ trong buổi hội thảo tiếp theo.